Um, Good morning. My name is Cesar Espinosa, and I'm Executive Director of FIEL. Today we are here in a very solemn day to, number one, remember Mauro Gauna, and number two, to plead with the community and the people responsible for the untimely death of Mr. Gauna to come forward. We are here today. We are joining with the Gauna family who have reached out to FIEL to be able to help call out to the community and call out so somebody can find it in their hearts to come forward and find the person responsible for the death of Mauro Gauna. Just some quick facts about the case. Mauro Gauna was gunned down on 45 North on December 1st of 2021 in between the times of 6 and 7 p.m. That's the information that we know up to this point. If you are from Houston, you know that this particular area at 6 p.m. is crowded with vehicles. It's crowded with families either going to work or coming from work or coming from school or coming from wherever they need to be going. Mauro himself was running errands at the time that his life was taken away. So we know that in the city of over 6 million people, there has to be somebody who saw something. So today we are pleading with the community. We are pleading with anybody out there who has a heart, who saw something, that if you saw something, you must say something. And we're asking for people not to be afraid. There will be a reward put up, as well as if somebody is out there and they're afraid about their immigration status, that they're going to get in trouble, they must know that if they cooperate with the police, there could even be an immigration benefit at the end of the day. So hoy estamos aquí con la familia Gauna. Estamos aquí porque el 1 de diciembre de este año 2021 la vida de Mauro fue cortada corta y se le fue quitada su vida en el 1 de diciembre en el 45, periférico 45 cerca del centro de Houston. Este evento ocurrió entre las 6 y las 7 de la tarde. Sabemos que en una área tan conglomerada con personas viniendo de la escuela, yendo al trabajo, viniendo del trabajo, alguien tenía que haber visto algo. Esta área, si ustedes de Houston, conoce que es una área que siempre está llena de automóviles, llena de personas. Alguien tenía que haber visto algo. Hoy estamos pidiéndole a la comunidad que si vio algo, que diga algo, que se toque el corazón y que ayude a esclarecer y encontrar a la persona responsable de arrebatarle la vida a esta persona joven, a esta persona que tenía un futuro por delante y esta persona que era un miembro productivo y un miembro ejemplar de nuestra comunidad. Queremos pedir a la comunidad que no tengan temor, va a haber una recompensa, también va a haber, si alguien está preocupado por su estatus migratorio, le queremos recordar a la comunidad que en el futuro, si ellos colaboran con esta investigación, inclusive puede haber un beneficio para ellos al final del día. Queremos que la comunidad sepa que estamos aquí, que la familia está aquí, que pueden mandar hasta un tip anónimo si ellos no se sienten incómodos, pueden hablar a la policía de Houston, pero queremos que si alguien vio algo, que diga algo. So we want to make sure that even if it's an anonymous tip, we want to make sure that if there's somebody out there that saw something, that they say something. So we will have first Ms. Glenda Duran. She is sister of Mauro. She will make a statement, and we'll hold off questions to the end. And both statements will be made in English and in Spanish. Hola, mi nombre es Glenda Durán, Glenda, Durán, Duran, y solamente le quiero pedir a toda la comunidad que por favor, si hay alguien que miró este incidente que le pasó a mi hermano, que por favor llamen a las autoridades. Les pido por favor que chequen sus cámaras de sus automóviles,
que miren si han pasado por ahí, si pasaron por ahí ese diciembre, 1 de diciembre, a esa hora entre las 6 y las 7 de la tarde, que llamen, que chequen sus cámaras, que nos ayuden a averiguar quién fue el individuo que le hizo y le quitó la vida a mi hermano. I just want to ask to all the community to please if you know anything, to please call the authorities. If you have any cameras in your vehicle and you passed by that same area that he was killed on December 1st between 6 to 7, to please call the authorities to let us know Mauro did not deserve to die like this. And we ask for his justice. Mauro was a great human being. He was a great human being. He helped anyone that if he could. He studied hard to try to still help people out. He went to the Navy. So my parents wouldn't have to pay for his college. He was a great hero for us. A great role model for his nephews and for us too. And we're just asking for his justice. Thank you, Glenda. Glenda Duran. Glenda Duran, yes. And like I said, we'll take questions at the end. And we do ask for your patience. Obviously, this is very difficult for the family to talk about. So if we need to take a break, we will. So de nuevo, muchas gracias. De nuevo les pedimos paciencia por la familia. Obviamente esto es algo muy difícil para ellos, fue algo muy traumático y si tenemos que tomar un descanso lo vamos a hacer. Before we continue, we're going to have Jose Gauna, who's Mauro's brother, talk next. But could we point out like what area? Do you remember you were showing me? He's going to point out the area where this happened. La locación fue en el 45 de la salida del 10 West, muy cerca del centro de Houston en esta locación, arriba de la salida Pierce Elevated. Si alguien, ya sea que haya transcurrido por el 45 o a lo mejor el 10, si captó esa información, ya sea en una cámara, si recuerda algo, que por favor hable a las autoridades. So now in English? Okay, go ahead. Yes. Yeah, you can explain it. So the route he would have taken, he would have gone up one of these ramps here by Peace Street. So if anybody goes up that ramp normally to get up on 45, right before the aquarium and all of that, that's the ramp he most likely would have taken to get up on 45. So if anybody came in contact with him downtown in the lights up until that ramp, or even up on 45, right by downtown in the aquarium, all the way down by I-10 and this way, 45 north, if you were coming by I-10 east to get on 45, please, we urge you to look at your camera footage. This is the main area that we want people to remember if they were driving in this area, up from Peace Street up until where he was found by Quitman, up here. Which is in the times of 6 and 6:45 p.m., sorry, 6 and 7 p.m. So fue entre las horas de las 6 y las 7 de la tarde. Si alguien recuerda haber estado en el área, en esa área, que de nuevo es un área, si conocemos a Houston, es una área que siempre es muy transcurrida
que por favor traten de recordar si vieron el vehículo o los vehículos involucrados. So we do want to ask for folks if they were in the area. If you're from Houston, you know that area always has, whether it's 2 p.m. in the afternoon or 2 a.m. in the morning, there's a lot of folks going through there since it's a main thoroughway here in Houston. So if you saw something, we do ask that you come forward and say something. So now we'll have Jose Gauna. He's the Mauro's older brother, and he'll make a statement. Hi, my name is Jose Gauna, Jose Gauna. Mauro, even though he was the youngest one in the family, he was a role model. He was our hero, a selfless person, that he would give anything to help anyone. Anybody that met him, always spoke so high of him. And all we want is just justice for him. If somebody saw something, just please say something. This Christmas, we're going to have an empty chair in our table. And we would want somebody to help us get justice for our brother. En español, Mauro era una persona que le faltaban horas en el día para ayudar a todas las personas que él quería ayudar. Era, aparte de nuestro héroe, nuestro role model. Estas Navidades no vamos a tenerlo con nosotros, pero si alguien miró algo, que diga algo a las autoridades. En el tramo del 45 y el 10, si usted estuvo en esa locación, por favor, si miró el vehículo de él, un Mustang 2016 en color gris, que por favor hable a las autoridades para poder identificar quién fue la persona que hizo eso a nuestra familia. Thank you, Okay, we are now joined by Daniela Gauna, who is Mauro's wife. My name is Daniela Gauna, Daniela Gauna, and I'm Mauro's wife. Please, I'm begging you, if you were in that area within 6 and 7 p.m., I urge you to please think back on Wednesday evening between 6 and 7 p.m. Think back if you saw something, if you heard anything, any little bit that you might remember from that evening could be crucial to this case. My husband was driving 45 north. He would have gotten on the Pease ramp most likely. He would have gone up 45 north by the aquarium, right by the I-10 West intersection, and before the I-10 East and by I-10 West. He was driving a 2016 Ford Mustang. The color is gray. On his back window, he has a sticker that reads, "Tired Navy Corpsman." The vehicle also has an orange UT Longhorn sticker. He has DV plates, Texas plates, and that's the vehicle that he would have been driving northbound on I-45. If you heard anything, if you saw anything at all before the car was pulled over onto the right-hand side of I-45, if you saw anything at all or heard anything, please, please, out of the goodness of your heart, find it in you to come forward to the authorities. We need to know what happened.
We need to know who is responsible for his death. We will not rest until we know any little bit that will help us bring this case to a closing, until we have that person in custody and answers as to why this happened. Por favor, si ustedes saben algo, si escucharon algo, esa noche del 1 de diciembre, entre las horas de 6 y 7 p.m., subiendo 45 Norte por la calle Peace, por el centro de la ciudad. Mi esposo iba en un Mustang gris 2016, rumbo al 45 Norte por el Acuario. Si miraron algo o escucharon algo, por favor, contacten a las autoridades. El carro tiene placas de veterano. El carro también tiene en la ventana de atrás unos stickers donde leen Tired Navy Corpsman. También tiene el logo de su escuela. Es un sticker anaranjado que también tiene en la ventana de su escuela. Por favor, si recuerdan el vehículo, si recuerdan estar en ese área durante las horas de 6 y 7 p.m., por favor, no paren y no continúen de guardar ese secreto o de guardar lo que sepan. Por favor, se lo suplico. Vayan a las autoridades, contacten a las personas que necesitan que contactar, pero que salga lo que se sepa, lo que saben, lo que miraron o lo que escucharon. Por favor, se los ruego y se los suplico. Necesitamos justicia para él, para nuestra familia, para poder continuar y seguir luchando, que se haga la justicia. Necesitamos saber cualquier detalle, el más mínimo. Por favor, se lo suplico. Mauro did not deserve this. He gave 5 years of his life to the service. He was the kindest person. He made sure that we were all taken care of at all times. Not just his family, but also his country, his community. He made sure that if he ate, that we all ate at the table with him. He made sure that if someone was hurt, he was there to help in any way. He made sure that if he understood his material in school, that his fellow classmates also were there at that same level with him. He would never leave someone behind. He made sure to carry us all with him, whether it was friends, family, or even strangers. And I know that if he were here with us today and we were fighting for one of his brothers, he would be up here on this stage speaking up and fighting for justice, making sure that his brother or sister were getting the same treatment and was fighting for their justice. Mauro no merecía eso. Él se aseguraba que todos nosotros estuviéramos bien, de salud, cuidados. Si algún compañero de la Navy necesitaba algo, él también inmediatamente estaba allí para asistir. Si algún compañero de la escuela necesitaba ayuda, él estaba allí para ayudarles, que todos estuvieran al mismo nivel. Si alguien tenía hambre y él estaba comiendo, él aseguraba que todos comían con él. Él no merecía esto. Y si él estuviera aquí hoy y alguno de sus amigos o hermanos estuviera en esta situación, yo sé que él estuviera aquí peleando por la justicia. Ese era el tipo de persona que él era. Él no se daba por vencido. Él iba a pelear por su comunidad, por su familia y por su ciudad. So, por favor, continúen de ayudarnos a que se haga justicia, que la persona que es responsable venga al frente y que se haga la justicia. Please continue to help us
to make the community aware and to speak up if you know something or saw something, to come forward for justice. If folks have any information, we do ask them that they contact the HPD Homicide Division at 713-308-3600. Once again, the number is 713-308-3600. También le pedimos a la comunidad que si tienen alguna información que contacten al Departamento de Homicidio de la Policía de Houston al 713-308-3600. De nuevo, el número es 713-308-3600. También la familia ha empezado una página de Facebook para que la gente los apoye y puedan ellos también tener información del día del caso y vamos a estar dando updates por allá. So the family has also gone ahead and started a Facebook page, and we ask that we'll be giving updates, the family will be giving updates, as well as announcing several events that we'll be having to honor the memory of Mauro Gauna. ¿Querían decir algo? O si no se sienten cómodos, está bien. Mi nombre es Guadalupe Gauna, la madre de Mauro Gauna. Les pedimos por favor justicia. No saben el dolor tan grande que han dejado con nosotros. Mi hijo, el más pequeño. Por favor, si alguien sabe, háganlo saber a las autoridades que han dejado una familia destrozada. Todos destrozados porque mi hijo era el número uno para todos nosotros, sus hermanos, sus nietos, sus sobrinos, sus padres. Por eso estamos pidiendo aquí justicia, que se haga justicia para que estas cosas no sigan pasando. Muchas gracias. ¿Quiere decir algo? Está bien. ¿Está bien? And the family did bring a picture of Mauro when he was in the service. In where? This is when the picture is when he was overseas, deployed for 6 months in Kuwait and Iraq. La foto es de cuando él estaba por 6 meses en Kuwait y en Irak. Thank you. Okay, at this time we will go ahead and take questions. We're on a very limited basis, but we can go ahead and take a few questions. So en este momento vamos a tomar preguntas para las personas que hablaron, pero de nuevo estamos con información muy limitada en el momento. ¿Qué les ha dicho Telemundo aquí? Y lamentamos mucho la pérdida de ustedes, pero ¿qué les ha dicho la policía? ¿Hay algún indicio, hay alguna pista, algo que les haya dicho? Ahorita en este momento no sabemos mucho, por eso estamos rogándole a la comunidad que nos ayuden. Las autoridades no tienen mucho ahorita, pero si la comunidad viene y nos ayuda, podremos asegurarnos de que se haga justicia. So right now, unfortunately, there's not much that the authorities have or that we know. That's why we're urging the community to come together, and if they know something or heard something, to please speak up so that we can get justice. ¿Para dónde iba Mauro? ¿Saben ustedes cuál era su ruta? ¿Iba para la casa, para la tienda? ¿Para dónde iba? So, Mauro iba a comprar unas cosas que necesitábamos para la cena. Iba a la Michoacana Meat Market a comprar nada más 4 cosas para la cena que hacían falta. So my husband was driving on I-45, going to La Michoacana Meat Market just to purchase 4 things that we needed for dinner that evening. Do we know if it was like a road rage incident? Do they have any maybe kind of motivation what may have started the shooting? Like some sort of incident that happened on the road?
So right now, that's what they're trying to figure out, and we want the community to come forward. If they know that it was something else that might have happened, please speak up, because at the moment, there's not much that we know. But again, we all have to come together and piece by piece it all together so that we can find out what really happened and get him the justice that he deserves. ¿Puede decirlo en español? Sí, so ahorita no sabemos exactamente qué fue lo que ocurrió. Por eso estamos urgiendo a la comunidad que pedacito por pedacito nos ayuden a encontrar qué fue lo que en realidad pasó y qué fueron los eventos que causaron la muerte de él, para que se le haga la justicia que él merece. ¿Mencionaba algo de una recompensa? ¿Pueden hablar sobre eso? So, en estos momentos todavía no ponemos la recompensa, pero es algo que por supuesto estamos dispuestos a hacer, y sabemos que eso es una motivación para que la gente hable. Inmediatamente que tengamos todos los detalles de eso, pondremos la información para que con más urgencia la gente venga y nos informe de lo que saben. No tengan miedo. Yo sé que a veces es difícil. Si el lenguaje es algo que los está impidiendo, hay personas que nos pueden ayudar a que se aclare el mensaje y todo, y que se haga la justicia. So at this moment, we have not posted a reward yet, but we are working on that. And as soon as we have any information as far as the reward goes, we will post it, because we know that that will be an incentive to come forward and get us the answers that we need. Also, I know sometimes language is a barrier, but don't be scared to say something. We need to make sure that justice is served for him. And at the end of the day, whether there's a reward or not offered, we want to plead to the community that if this was your family member, if this was a loved one, you would want somebody to come forward and help you. Like you're going to be helping the Gauna family to find out who is responsible for this. So al final del día, queremos también apelar no solamente porque haya o no haya una recompensa. Piensen en sus familiares, piensen si esto hubiera sido ustedes. Les gustaría también que alguien, un buen samaritano, viniera con información que los llevara a la captura de la persona que es responsable por esto. So, ese es al final del día el pedido que está haciendo la familia para la comunidad. And at the end of the day, that's the ask that the family is giving to the community. And you know, these are very tough times. And you know, it's the holidays. We want to make sure that we get some information that can help bring this family some closure. Queremos, también sabemos que esos son tiempos difíciles, son el tiempo de las festividades. Queremos realmente que haya algo que pueda traerle un tipo de clausura a esta familia que está sufriendo tanto. ¿El miedo al estatus migratorio? Otra vez, si hay una persona que tenga miedo de decir información por falta de estatus migratorio, en muchos de estos casos, si ayudan a colaborar y a esclarecer estos casos, inclusive puede haber un tipo de alivio migratorio para ellos al final. So the other thing too is sometimes we get people who want to say something but they're afraid because of their immigration status. Once again, we want to remind the community that if they cooperate with these types of investigations, at the end of the day, there could be immigration benefits for them. But once again, the message that we want to send out is, regardless of whether it's it's a reward or there's some benefit to them, find it in your heart to come forward, because if this was a family member, you would want somebody to come forward as well. So al final del día, de nuevo, la apelación es de que haya o no haya recompensa, haya o no haya un beneficio migratorio, encuentren en su corazón venir y decir algo, porque imagínense si esto fuera uno de sus familiares, les gustaría que alguien también hablara a favor suyo. So, is there any additional questions? ¿Hay alguna otra pregunta? If there's no additional questions, then we'll go ahead and conclude. Thank you so much for being here. And as soon, we are planning a vigil for Mauro on next Thursday, and we will send updates on that as soon as we have them. So, estamos planeando una vigilia para Mauro el próximo jueves. So, en cuanto tengamos información de eso, ojalá en ese entonces ya podamos tener mejores noticias. Y también
Estamos apoyándolos en el GoFundMe que han lanzado para Mauro, para poder ofrecer la recompensa y cubrir todos los gastos que han quedado después de también de esta tragedia que ocurrió. So we're also helping them to promote their GoFundMe page so that we can cover the cost of their work, as well as anything, any of the things that have to be paid for when a family goes through a tragedy like this. Thank you so much for your support, and we will keep you updated. Thank you so much. And once again, thank you to the Gauna family for having the courage to stand up and to fight for justice for Mauro. Thank you. So we'll go ahead and exit this way.